Namaste, everybody. Welcome to this morning session of Global Festival of Oneness, celebrating the life and works of Adi Shankaracharya, Jagadguru Adi Shankaracharya. Today, we are blessed to have the lecture from Suryanarayana Jammalamadaka on the Mahaddirghadi Karanam. I will start this session by chanting a few verses and mantras. Thereafter, I would request, I would give the brief introduction, and thereafter I would request Jammalamadaka to start his lecture. He has kindly agreed to take some few questions after the lecture. I will chant the mantras. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru-Parampara. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ki Jyotistava Bhanumana Hime Ratrau Pradipādikam Syadevam Ravitipa Darshanam Vidau Ki Jyotirakya Hime Chakshustasya Niminanadi Samaye Kinthir Dhyo Darshane Kintatrahamato Bhavan Paramakam Jyotistadasmi Prabhu Na Nirodho Na Chotpattir Na Baddho Na Chasadhakaha Namukshur Navai Mukta Esha Paramarthata. Suryanarayana Jammalamadaka studied Nyaya Shastra under Brahmarshi Ambadipudi Radheshyam Shastri, studied Advaita Vedanta under Brahmarshi Sri Mani Dravid Shastrigal, studied Vyakaran till Siddhanta Kaumudi under Sri Ganti Narayan Dattatreya Murti, completed Tenali examinations in Tarka Shastra. He was conferred with award like Tarka Ratna and Vidwan Mani by Kanchi Shankaracharya, Shastra Kalanidhi by Madhya Pradesh State Governor. He holds two postgraduates, one in Sanskritam and another in Nyaya Shastra. He completed MPhil and he is pursuing PhD in Nyaya Shastra. Currently, he is working as assistant professor in School of Vedic Sciences in MIT ADT University, Pune, Maharashtra. Such a strong credentials and the intellectual capabilities. We will have the pleasure of listening to him. Over to you, Shastri. Yeah. Namassarvebhyah. Aham adau mangalena madiyam vakyartham prarambhayami. Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantaye Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Ahamadya Shankara Bhashyam Anusrutya Mahaddirghadhikaranam iti adhikarane yathamati kinchit pratipadayami. Idancha adhikaranam Brahmasutreshu द्वितीये अध्याये द्वितीये पादे द्वितीयम् अधिकरणं वर्तते. इदञ्च अधिकरणं स्वपक्षदोष निराकरणात्मकं वर्तते. नाम स्वस्य पक्षे ये दोषाः पूर्वपक्षिभिः उत्थापिताः तादृश दोषाणां समाधानम् अस्मिन् अधिकरणे लभ्यते. ततः पूर्वम् अस्माभिः अधिकरणं नाम किम् इति ज्ञातव्यं वर्तते. तत्र मीमांसा ग्रन्थेषु एवं श्लोकः लभ्यते. विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः प्रयोजनं संगतिश्च
शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् इति। विषयः, विषयः, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, प्रयोजनं, संगतिः इति षड् विषयाः यत्र चर्चिताः विद्यन्ते तस्य अधिकरणम् इति नाम। अनया अधिकरणरीत्या वेदान्तग्रन्थाः अपि प्रवर्तन्ते, एवं मीमांसाग्रन्थाः अपि प्रवर्तन्ते। मीमांसासूत्रेष्वपि अधिकरणरचना अस्ति, ब्रह्मसूत्रेष्वपि अधिकरणरचना वर्तते। तर्हि एकस्मिन् अधिकरणे अवश्यं विषयः कः, कस्मिन् विषये इतः परं चर्चा भवति इति विषयस्य उल्लेखनं सम्यक् स्यात्। विषयः, विषयः इत्यस्य संशयः इत्यर्थः। अत्र च संशयः कः इत्यपि वर्तते। पूर्वपक्षः, पूर्वपक्षः इत्यस्य आक्षेपः कः, नाम यदा वादः चलति तत्र पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इति पक्षद्वयं वर्तते, तत्र पूर्वपक्षः कः इत्यपि अधिकरणे भवति। एवं उत्तरपक्षः, उत्तरपक्षः इत्यस्य सिद्धान्तः इत्यपि नामान्तरम् अस्ति, तत्र उत्तरपक्षः अपि अवश्यं स्यात्। एवं प्रयोजनं, प्रयोजनं नाम पूर्वपक्षस्यापि एकं प्रयोजनं भवति, पूर्वपक्षिणा एवमेव किमर्थं चर्चितम् इत्यस्य एकं प्रयोजनं भवति, उत्तरपक्षिणा अथवा सिद्धान्तिना किमर्थम् एवमेव प्रतिपाद्यते इत्यत्रापि एकं प्रयोजनं भवति। तर्हि प्रयोजनम् अवश्यम् उच्यते, एवं संगतिश्च उच्यते। संगतिः नाम पूर्व अधिकरणानन्तरमेव इदम् अधिकरणं किमर्थं प्रारब्धम्, किमर्थम् अन्यस्मिन् अध्याये अथवा अन्यस्मिन् पादे एतादृशी चर्चा किमर्थं न जाता इत्यादि विषयाः संगतौ स्पष्टीकृताः भवन्ति। तर्हि अहम् आदौ अस्य अधिकरणस्य संगतिः का इति वदामि, ततः अनन्तरमेव एकैकस्यापि उल्लेखनं करिष्यामि। इतः पूर्वं नाम द्वितीय अध्यायस्य द्वितीयपादे पूर्वम् एकम् अधिकरणमस्ति, रचनानुपपत्त्यधिकरणम् इति। रचनानुपपत्त्यधिकरणे किं जातम् इति चेत्, सांख्यैः पूर्वपक्षः कृतः। सांख्यैः किमुक्तम्, इदं जगत् प्रकृतेः उत्पन्नं, नाम प्रधानस्य कार्यम् इदं जगत्, त्रिगुणात्मिका या प्रकृतिः वर्तते तादृश प्रकृतिसकाशादेव जगतः उत्पत्तिः जाता इति तेषाम् अभिप्रायः। किन्तु वेदान्तिनः किं वदन्ति, अस्य जगतः कारणम्, उपादानकारणं ब्रह्मैव इति ते वदन्ति। तर्हि एतद् व्यतिरिच्य सांख्यैः उक्तमित्यतः सांख्यैः कश्चन पूर्वपक्षः कृतः। तस्य निवारणं कथं जातम् इति चेत्, भोः प्रकृतिः सुखदुःखमोहात्मिका इति तु अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, किन्तु जगत् तथा अस्ति वा, जगत् सुखदुःखमोहात्मकम् अस्ति वा, नास्ति। अतः उत्पत्तेः कारणं नाम सृष्टेः कारणं तत्र प्रकृतिः न इति तैः नाम वेदान्तिभिः युक्त्या किञ्चित् निवारणं तत्र कृतम्। तथैव प्रकृते अस्मिन् अधिकरणे अपि वैशेषिकैः यदुच्यते, इदं जगत् परमाणूनां कार्यं, परमाणवः एव जगतः उपादानकारणम् इति यद् वदन्ति तदपि न संभवति इति रीत्या दृष्टान्तः वर्तते इति कृत्वा दृष्टान्तसंगत्या रचनानुपपत्त्यधिकरणस्य अनन्तरमेव महद्दीर्घाधिकरणम् उल्लिखितं वर्तते। तत्र इदानीं वयं यदि अधिकरणरचना प्रक्रियायाम् एकैकमपि विषयं पश्यामश्चेत् इतोपि अस्माकं सम्यक् मतिः भवति। तत्र अधिकरणे प्रथमः विषयः वर्तते विषयः। विषयः इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां टॉपिक् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अस्य अधिकरणस्य विषयः कः इति चेत्, चेतनं ब्रह्म जगतः उपादानकारणं नान्यत् इति प्रकृते विषयत्वेन संग्रहः सम्भवति।
तत्र उपादानकारणम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तार्किकपरिभाषायां कारणं त्रिविधं वर्तते। समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणम् इति। समवायिकारणं नाम यत् अन्तर्लीनतया सर्वत्र वर्तते तद् समवायिकारणम्। आङ्ग्लभाषायाम् इन्हेरेंट काज इति वयं वक्तुं शक्नुमः अथवा मेटीरियल काज इति वा वक्तुं शक्यते। उदाहरणार्थं वयं घटं स्वीकुर्मश्चेत् घटम् एकं कार्यं, घटस्य उत्पत्त्यर्थं मौलिकतया किं ग्राह्यं मया इति पृष्टे मया मृत् एव ग्राह्या इति उच्यते। तर्हि घटस्य कारणं मृत्, घटस्य उपादानकारणं मृत्। यथा तथा अस्य जगतः सर्वस्यापि उपादानकारणं किम् इति पृष्टे चेतनं ब्रह्म, परं ब्रह्म, ईश्वरः स एव उपादानकारणम् इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः। तत्र श्रुतेः अपि प्रामाण्यं वर्तते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति श्रुतिः लभ्यते। तत्र किमुच्यते? यतः इमानि भूतानि जायन्ते, यतः यस्मात् कारणात् इमं सर्वमपि उत्पन्नं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, नाम येषाम् उत्पत्तिः जाता तेषां स्थितिः यस्मात् भवति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति, यत्र लयं प्राप्नुवन्ति तदेव परं ब्रह्म इत्युक्तम्। अनया श्रुत्या अस्माभिः एवं ज्ञायते चेतनं ब्रह्म एव सृष्टेः उपादानं कारणं, जगतः उपादानं कारणम् इति अस्माभिः ज्ञायते। अयम् एव प्रकृतस्य अधिकरणस्य विषयः। किमर्थम् अत्र विचारः कृतः भगवत्पादाचार्यैः? व्यासभगवता किमर्थम् अत्र इदम् अधिकरणं रचितम् इति चेत् तत्र एकः संशयः अस्ति। कीदृशः संशयः इति चेत् तार्किकाणाम् एकः न्यायः वर्तते, समवायिकारणं स्वकार्ये स्वसजातीयानेव गुणान्तरान् उत्पादयति इति एकः न्यायः। अस्य एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। मया पूर्वमपि उक्तं खलु, कारणं त्रिविधं भवति, समवायिकारणम्, असमवायिकारणम् एवं निमित्तकारणं चेत्। एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य एतत् त्रितयमपि वयम् एकवारं पश्यामः। अहमेकं पटं स्वीकरोमि। पटः इत्यस्य क्लॉत् इति आङ्ग्लभाषायाम् अर्थः। पटं स्वीकरोमि। पटस्य किं कारणम् इति पृष्टे पटस्य तन्तुः कारणं, तन्तुः थ्रेड्। तर्हि पटस्य तन्तुः समवायिकारणम्। इदानीं ये तन्तवः सन्ति पटार्थमुपयुक्ताः ते सर्वेपि विषकलिततया विभिन्नेषु प्रदेशेषु सन्ति चेत् सः पटः एव नैव भवति। अतः तेषां तन्तूनां संयोगः अपेक्षितः। स च संयोगः यदा भवति तदा एव सः पटः भवति, नो चेत् तन्तुरेव भवति। अयं तन्तूनां मध्ये यः संयोगः वर्तते सः असमवायिकारणम् इति वक्तुं शक्यते। एवं तृतीयमस्ति तन्तूनां संयोगीकरणार्थं, नाम तन्तूनां संयोगः कर्तुं कश्चन अपेक्षितः, तन्तुवायः, वीवर् इति आङ्ग्लभाषायां। तर्हि तन्तुवायः अपि कारणमेव। यदि तन्तुवायः नास्ति, यदि यन्त्रं नास्ति, वीविङ्ग् मेशीन् नास्ति, अन्यानि साधनानि न सन्ति चेत् तत्र पटः एव न स्यात्। तर्हि सः निमित्तकारणं भवति, तन्तुवायः। इत्येवं रीत्या एकस्य कार्यस्य उत्पत्त्यर्थं समवायि, असमवायि एवं निमित्तम् इति रीत्या त्रिविधमपि कारणम् अपेक्षितं भवति इति न्यायदृष्टिः। तर्हि तत्र अन्यः अपि कश्चन विषयः वर्तते। भोः, किमर्थं मम पटः शुक्लरूपे एव अस्ति इति प्रश्नः भवति। भोः, पटस्य शुक्लरूपं तन्त्वधीनम् इति समाधानं भवति। यदि भवद्भिः शुक्लतन्तवः एव गृहीताः तर्हि पटः अपि शुक्लरूपे एव भवति। तस्य अयमर्थः वर्तते,
समवायिकारणगताः गुणाः कार्ये आगच्छन्ति, कार्ये गुणान्तरम् उत्पादयन्ति, स्वसजातीयमेव गुणान्तरम् उत्पादयति। इदानीं मया शुक्लतन्तुभिः संयोगः कृतः, मया नाम तन्तुवायेन चेत् तत्र पटः अपि शुक्लरूपे एव भवति। तर्हि पटे शुक्लरूपं प्रति तन्तुगतशुक्लरूपं कारणम् इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या वयं पश्यामश्चेत् सर्वेष्वपि द्रव्येषु कारणे, समवायिकारणे ये ये गुणाः वर्तन्ते ते सर्वे अपि स्वस्यैव कार्ये स्वसजातीयमेव गुणान्तरम् उत्पादयति इति। तर्हि अयमेकः न्यायः इति जातः, सर्वत्र दृष्टः, अस्य व्यभिचारः नास्ति, अतः अयमेकः न्यायः। इदानीम् अस्य अधिकरणस्य संशयः कः इति चेत्, भोः अयं न्यायः सम्मतो वा असम्मतो वा, सर्वैः अयं न्यायः ग्राह्यो वा न वा इति संशयः। इदानीं संशयस्य उत्थापनार्थं पक्षद्वयम् अपेक्षितं। तत्रैव अस्माकं संशयः भवति यत्र पक्षद्वयं वर्तते। उदाहरणार्थं चार्वाकादयः नास्तिकाः एवं वदन्ति शरीरमेव आत्मा इति। शरीरस्य कृते यद्यत् सुखं तदेव आत्मनः सुखं, शरीरस्य नाशः एव मोक्षः इति चार्वाकाः वदन्ति। वेदान्तिनस्तु भोः शरीरापेक्षया अन्यः आत्मा इति वदन्ति, तच्च सर्वज्ञः इति वदन्ति, स च निर्विकल्पः इति वदन्ति। इत्येवं रीत्या भेदः आगतः। इदानीं पक्षद्वयं यदा आगतं तदा संशयः भवति मध्यस्थस्य, किं शरीरम् आत्मा वा न वा इति संशयः भवति। यथा तथैव प्रकृतेपि अयं संशयः आगतः, किं समवायिकारणगतगुणाः स्वकार्ये गुणान्तरम् आरभन्ते वा न वा इति संशयः। किमर्थम् आरभन्ते इति तार्किकाः वदन्ति, भो सर्वत्र तथा नास्ति इति वेदान्तिनः वदन्ति। इत्यतः तत्र संशयः जातः। वयम् एकवारं सम्यक्तया अत्र पूर्वपक्षः कः इति जानीमः। पूर्वपक्षिणः के? पूर्वपक्षिणः प्रकृते वैशेषिकाः, तार्किकाः इति वक्तुं शक्यते। तेषाम् अयं पक्षः वर्तते, भोः कारणगुणप्रक्रमन्यायः, अस्य न्यायस्य नाम कारणगुणप्रक्रमः इति। नाम कारणे ये गुणाः ते एव कार्येऽपि स्वसजातीयं गुणान्तरम् आरभन्ते इति न्यायः वर्तते। अयं न्यायः अस्माभिः घटपटादिषु विभिन्नेषु स्थलेषु दृष्टः। किन्तु भवान् नाम वेदान्ती यदि चेतनं परं ब्रह्म एव जगतः कारणम् इति वदति, तर्हि कार्ये जगति अपि इदं चैतन्यं भासेत, किन्तु न भासते। अहं न ज्ञातुं प्रभवामि जगत् चेतनम्। अतः भोः इदं जगत् यद् वर्तते तस्य उपादानकारणं परं ब्रह्म न भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षः। तर्हि पूर्वपक्षस्य प्रयोजनं किम्? पूर्वपक्षस्य प्रयोजनम् एवं पूर्वपक्षस्य अयम् अभिप्रायः, कारणगुणप्रक्रमन्यायः यः वर्तते सः सार्वजनीनः, सः सम्मतः एव इति तेषाम् अभिप्रायः। तेषाम् इदं प्रयोजनं वर्तते, ब्रह्म न जगतः कारणं, जगतः उपादानकारणं न, किन्तु ब्रह्मापेक्षया अन्यत् परमाणवः एव उपादानकारणम् इति ते पूर्वपक्षः। सिद्धान्ती तावदेवं वदति, भोः भवताम् अयं न्यायः यः वर्तते सः सार्वजनीनः नास्ति, तत्र भवतामेव पक्षे कुत्रचित् स्थलेषु तन्नास्ति, तत् सम्यक् न दृश्यते इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। सिद्धान्तिनः प्रयोजनं तु इदं वर्तते, ब्रह्मैव जगतः कारणम् इति उपस्थापनं। तथा च अस्माभिः स्थूलतया अस्मिन् अधिकरणे विषयः कः, संशयः कः, पूर्वपक्षः कः, सिद्धान्तः कः, संगतिश्च का इति ज्ञातं वर्तते। इदानीं वयं पश्यामः सूत्रं किमस्ति
यतोहि अधिकरणे सूत्राणि भवन्ति। अधिकरणे कदाचित् बहूनि सूत्राणि भवितुमर्हन्ति। बहुषु सूत्रेषु कानिचन सिद्धान्तसूत्राणि भवन्ति, कानिचन पूर्वपक्षसूत्राणि भवन्ति, इत्येवं रीत्या बहुविधानि सूत्राणि भवन्ति। किन्तु इदम् अधिकरणं यद् वर्तते तद् अत्यन्तम् अल्पम् अधिकरणम्। अस्मिंश्च अधिकरणे एकमेव सूत्रं वर्तते। तच्च सूत्रं महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति वर्तते। महद्दीर्घवत् वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदञ्च सूत्रं सिद्धान्तसूत्रम् इति वक्तुं शक्यते, यतोहि सिद्धान्तिना यः विषयः उपस्थापनीयः, सिद्धान्तिना यः तर्कः उपस्थापनीयः, स सर्वोऽपि अस्मिन् सूत्रे एव ग्रथितं वर्तते, संग्रथितं वर्तते। तर्हि एकवारं वयम् अस्य योजनं कुर्मः, तदुत्तरं सिद्धान्तिनः अभिप्रायः कः इति शनैः एकैकमपि वयं जानीमः। सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां महद्दीर्घवत् वा इति। योजना अन्वयः एवं कर्तुं शक्यः। ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां तर्हि ह्रस्वेन परिमण्डलेन च इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। ह्रस्वेन परमाणु परिमाण विशिष्टेन परमाणुना महत् दीर्घ द्व्यणुकं यथा वा उत्पद्यते तथा चेतनेन परब्रह्मणा अचेतनमपि जगत् उत्पद्यते इति लघु अन्वयः। नाम लाघवेन वक्तव्यं चेत् एवं वक्तुं शक्यते। अस्य विस्तारम् अहम् इदानीं कर्तुम् इच्छामि। अस्माभिः पूर्वं चर्चितं खलु, तार्किकाः परमाणुना जगतः उत्पत्तिर्भवति, परमाणवः एव तत्र जगतः उपादानकारणम् इति अङ्गीकुर्वन्ति इति। तर्हि तेषां विचारः कथं वर्तते इति आदौ ज्ञातव्यम् अस्ति। इदानीं सृष्टिकालः इति कश्चन कालः भवति, लयकालः प्रलयकालः इति कश्चन कालः अपि भवति। एवं कालचक्रं यदा भ्रमति तदा सृष्टिर्भवति, पुनः प्रलयः, सृष्टिः पुनः प्रलयं, सृष्टिः पुनः प्रलयम् इत्येवं रीत्या कालः चलति। तर्हि प्रलयकाले तार्किकानां मतानुरोधेन जगत् कथं वर्तते इति पृष्टे तत्र तार्किकानां मते परमाणवः ये सन्ति ते सर्वेपि विषकलिततया पृथक् पृथक् एव विभिन्नेषु स्थलेषु क्रियाविहीनाः सन्ति। परमाणवः क्रिया तेषु नास्त्येव। यदा ईश्वरेण इतः परं सृष्टिः करणीया, ईश्वरः तु सृष्टिं करोति। ईश्वरः किं निमित्तीकृत्य सृष्टिं करोति? ईश्वरः सृज्यमान प्राणिकोटि पुण्य पापादिकम् अंतर्लक्ष्य सृज्यमान प्राणिकोटेः पापपुण्यादिकं भवति, तस्यैव कर्म इति नाम। तत् कर्मानुरोधेन सः सृष्टिं करोति खलु। तर्हि सृज्यमान प्राणिकोटि कर्मवशात् एतेषु परमाणुषु क्रिया उत्पद्यते। तर्हि तार्किकैः एका प्रक्रिया अङ्गीक्रियते। कुत्रापि द्रव्यस्य उत्पत्त्यर्थम् इयं प्रक्रिया अनुस्रियते। सा का प्रक्रिया इति चेत् आदौ क्रिया। इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु, परमाणौ क्रिया जाता, तदनन्तरं किं भवति? विभागः जातः। विभागेन किं भवति? पूर्वदेशसंयोगनाशः। पूर्वम् अयं परमाणुः यत्र आसीत् तेन प्रदेशेन यः संयोगः आसीत्, इदानीं सः संयोगः नष्टः क्रियावशादेव। यथा मयि क्रिया उत्पन्ना चेत् मम पूर्वदेशेन यः संयोगः आसीत् सोऽपि नष्टः भवति, तरः नाशः जातः। तदुत्तरं किं भवति? उत्तरदेशेन संयोगः। उत्तरदेशः इत्यनेन अस्य परमाणोः स्वसजातीय परमाण्वन्तरेण संयोगः जातः। तदुत्तरं द्रव्यस्योत्पत्तिर्भवति इति। अहम् अत्र एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि घटस्य। घटस्य निर्माणं कथं भवति? तत्र अर्धघटः यः वर्तते तस्य नाम वर्तते कपालः इति। हाफ पॉट
सेमी सर्किल्ड पार्ट इति चिन्तयन्तु। तर्हि अहं यदा अर्धघटद्वयं योजयामि तदा घटः उत्पद्यते इति चिन्तयन्तु। तर्हि तत्र आदौ किम् अपेक्षितम्? एकस्मिन् अर्धे घटे वा अर्धघटद्वये वा यदा क्रिया उत्पद्यते तदा विभागः उत्पद्यते। तस्मिन् विभागोत्तरञ्च पूर्वदेशसंयोगनाशः। इदानीम् अयम् अर्धः घटः पूर्वम् अन्यत्र आसीत्, इदानीम् अन्यत्र गतः। सो अयम् अर्धघटः अन्यत्र यदा गच्छति तदा उत्तरदेशसंयोगः अपि प्राप्यते। तत्र उत्तरदेशः नाम कपालान्तरं। तथा च यदा अयम् अर्धः घटः कपालान्तरेण संयुक्तः तदुत्तरमेव द्रव्यस्योत्पत्तिर्भवति। यथा तथैव प्रकृते एकः परमाणुः परमाण्वन्तरेण यदा मिलितः तदा द्वेणुकं भवति। त्रिभिः द्वेणुकैः यदा मेलनं क्रियते तदा त्र्यणुकं भवति। चतुर्भिः त्र्यणुकैः यदा मेलनं भवति तदा चतुरणकं भवति। इत्येवं रीत्या परमाणूनां मेलनवशात् तत्र जगतः उत्पत्तिर्भवति इति तार्किकाणाम् अभिप्रायः। तर्हि वयम् एवं द्रष्टुं शक्नुमः, तत्र पार्थिवपरमाणौ बहवः गुणाः भवन्ति, जलपरमाणौ गन्धः नैव भवति, तेजः परमाणौ तावत् गन्धः नैव भवति, रसः अपि न भवति, वायुपरमाणौ तावत् रूपं रसः गन्धः एतत् त्रितयमपि न भवति, किन्तु स्पर्शः भवति। इत्येवं रीत्या एकैकः अपि परमाणुः अत्यन्तं विलक्षणः वर्तते। तत्र द्रव्याणि नाम पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव। द्रव्यं नाम तार्किकाणां मतानुरोधेन एतानि नव एव। तर्हि तत्र पृथिवी जल तेजः तेजो वायूनामेव परमाणवः विद्यन्ते। तेषामेव परमाणूनां सजातीय विजातीय परमाणुभ्यः यदा संयोगः भवति तदा तत्र द्वेणुकम् इत्येवं रीत्या किञ्चित् उत्पद्यते। एतत् सर्वं तार्किकमतं। तर्हि तत्र सिद्धान्ती एवं वदति, भोः अहं भवतां समाधानं भवतां ग्रन्थानुरोधेनैव वदामि इति। कथम् इति पश्यामः। इदानीं परिमाणम् इति एकः गुणः वर्तते। सर्वेष्वपि द्रव्येषु गुणाः विद्यन्ते। इदानीं परिमाणम् इति अयं गुणः यः वर्तते सः चतुर्विधः अस्ति। अणुमहद्दीर्घं ह्रस्वञ्चेति इति। परिमाणम् इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां मेजर्मेण्ट्, आकृति, शेप् इति वा वक्तुं शक्यते। तर्हि इदं चतुर्विधमस्ति। अणु, महत्, दीर्घं, ह्रस्वम्। इदानीम् एकैकमपि पुनः परम अणु, परमह्रस्वं, परमदीर्घं, परममहत् इत्यपि भवति। केवलम् अणु, केवलं ह्रस्वं, केवलं महत्, केवलं दीर्घम् इत्यपि भवितुम् अर्हति। तर्हि वयं परममहत्त्वं नाम किम् इति पश्यामः। परमदीर्घत्वं नाम किम् इति आदौ पश्यामः। परममहत्त्वं परमदीर्घत्वं नाम यदपेक्षया इतोपि महत् नास्ति, यदपेक्षया इतोपि दीर्घं नास्ति, तादृशं द्रव्यम् एव परं महत् एवं परमदीर्घं भवति। सिद्धान्तानुरोधेन, तार्किकसिद्धान्तानुरोधेन विभुचतुष्टयं नाम आकाशकालदिगात्मानि आत्मानः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा इति एते चत्वारः पदार्थाः ये सन्ति ते विभुपदार्थाः सन्ति। तेन सर्वत्र वर्तन्ते इत्यर्थः विभु नाम। तर्हि तेष्वेव परममहत्त्वं परमदीर्घत्वं च वर्तते। एवं परम अणुत्वं नाम यदपेक्षया इतोपि लघु नास्ति तत् परम अणु, यदपेक्षया इतोपि ह्रस्वं नास्ति तत् परमह्रस्वम्। परमाणुत्व परमह्रस्वत्वम् इत्येतद्वयं परमाणौ एव वर्तते। परमाणुः इत्यस्य कः अर्थः? परमश्चासौ अणुश्च परमाणुः इति। यदपेक्षया इतोपि विभागः नास्ति। तर्हि परमाणुत्व परमह्रस्वत्वे परमाणौ वर्तेते। तर्हि अणुत्वं ह्रस्वत्वम् एतत् कुत्र अस्ति इति पृष्टे
द्व्यणुके भवति द्व्यणुके एव द्व्यणुकं नाम किं परमाणुद्वय संयोगात् यत् नूतनतया एकं द्रव्यम् उत्पद्यते तद् द्व्यणुकम् इति चिन्तयन्तु तत्रैव अणुत्वं ह्रस्वत्वं वर्तते तर्हि केवलं महत्त्वं दीर्घत्वं कुत्र वर्तते इति पृष्टे त्र्यणुक प्रभृति त्र्यणुकं नाम त्रयाणां द्व्यणुकानां संयोगात् यदुत्पद्यते तत् त्र्यणुकम् त्र्यणुक प्रभृति महावयव पर्यन्तं महावयवं नाम मम शरीरं पुस्तकम् एतत् सर्वं महावयवं नाम यस्य इतोपि वर्धनं नैव शक्यते तद् महावयवं यच्च मया द्रष्टुं शक्यते तद् महावयव इति वक्तुं शक्यते तत्र च दीर्घत्वं वर्तते इति विवेकः इदानीं सिद्धान्ती एवं वदति भोः भवतां न्यायः यः वर्तते नाम समवायिकारणे यः गुणः वर्तते तत् असमवायिकारणे स्वसजातीयगुणान्तरस्य उपादानकारणं भवति नाम कारणं भवति इति यः कारणगुणप्रक्रमन्यायः भवद्भिः उक्तः तस्य व्यभिचारः तस्य असम्मतत्वं भवतामेव प्रक्रियायां लभ्यते कुत्र लभ्यते इति प्रष्टव्यं तर्हि परमाणुः वर्तते परमाणुः इत्यस्य परिमाणं किं तस्य मेजरमेंट और शेप किम् अस्ति इति पृष्टे परमाणु परमाणुत्वं वर्तते एवं ह्रस्वत्वं च वर्तते परमह्रस्वत्वं च वर्तते तर्हि परमाणु किम् अस्ति परमाणुत्वम् अस्ति परमह्रस्वत्वं च वर्तते इदमेव सूत्रे एवम् उक्तं ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति ह्रस्वपरिमण्डल इत्यस्य अयमर्थः परमह्रस्वत्व परम अणुत्व एतद्वय विशिष्टेन परमाणुना महद्दीर्घवत् नाम महत्व दीर्घत्व विशिष्टस्य इव इत्यर्थः इदानीं पश्यन्तु परमाणुद्वय संयोगात् द्व्यणुकम् उत्पद्यते इत्युक्तं खलु तर्हि परमाणौ किं परिमाणं वर्तते परमाणुत्वं परमह्रस्वत्वं च वर्तते तेन यत् द्रव्यान्तरम् आरभ्यते द्व्यणुकं तत्र किं परिमाणं वर्तते केवलम् अणुत्वं ह्रस्वत्वं च वर्तते पश्यन्तु द्व्यणुके परमाणुत्वं नास्ति यदि भवद्भिः उक्तरीत्या समवायिकारणगताः गुणाः सर्वेपि कार्ये भासन्ते कार्ये स्वसजातीय गुणान्तरस्य उत्पादकं भवति इति उच्यते तर्हि परमाणौ परमाणुत्वम् अस्ति तर्हि द्व्यणुकेपि परमाणुत्वमेव स्यात् इति एकः दोषः किन्तु तथा नैव दृश्यते द्वितीयमस्ति इदानीं पश्यन्तु द्व्यणुके अणुत्वम् एवं ह्रस्वत्वं च वर्तते तर्हि अणुत्व ह्रस्वत्व विशिष्टात् द्व्यणुकात् त्र्यणुकम् उत्पद्यते अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं त्रिभिः द्व्यणुकैः त्र्यणुकम् उत्पद्यते इति तर्हि त्र्यणुके अपि अणुत्वं ह्रस्वत्वमेव स्यात् यदि त्र्यणुकेपि अणुत्वं ह्रस्वत्वमेव स्यात् तर्हि त्र्यणुकम् अस्माकं दृष्टिगोचरं न स्यात् किन्तु तार्किकैरेव एवम् उच्यते भोः त्र्यणुकमेव अत्यन्तं सूक्ष्मं वस्तु यद् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते तर्हि दर्शनार्थं तत्र महत्त्वम् अपेक्षितम् इदानीं पश्यन्तु तर्हि द्व्यणुके अणुत्वम् एवं ह्रस्वत्वं च वर्तते किन्तु त्र्यणुके अणुत्वं ह्रस्वत्वं नास्ति किन्तु महत्त्वं दीर्घत्वं च वर्तते तर्हि भवतामेव प्रक्रियायां समवायिकारणगताः सर्वेपि गुणाः कार्ये स्वसजातीय गुणान्तराणाम् उत्पादकं नैव भवति यथा तथैव ममापि पक्षे नाम वेदान्तिनामपि पक्षे अहम् एवं वदामि चैतन्य विशिष्टं परब्रह्म एव अस्य जगतः कारणं किन्तु तत् परं ब्रह्म यत् सृजति नाम यस्य जगतः सृष्टिं करोति तत्र चैतन्यं न उत्पादयति यथा भवतां प्रक्रियायाम् अणुत्व ह्रस्वत्व विशिष्टमपि द्व्यणुकं महत्व दीर्घत्व विशिष्टमेव त्र्यणुकम् उत्पादयति त्र्यणुके
अणुत्वम् एवं ह्रस्वत्वं च नोत्पादयति तथा तथा च भवदुक्तन्यायः सर्वत्र सम्मतः नास्ति अतः जगतः उपादानकारणं ब्रह्म इत्यत्र कापि क्षतिर्नास्ति इति सः वदति। तर्हि सिद्धान्तिना एकं समाधानं दत्तं, भवताम् आक्षेपः सम्यक् नास्ति, जगतः का उपादानकारणं ब्रह्म इत्यत्र दोषः कोऽपि नास्ति इति जातम्। ओके, तर्हि इदानीम् अस्योपरि पुनः तार्किकः पूर्वपक्षं करोति। किमिति? भोः, अस्माकं स्थले नाम द्व्यणुकात् यदा त्रिणुकस्य उत्पत्तिः जाता तत्र त्र्यणुके महत्त्वम् इति एकः विरोधी गुणः वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, अणुत्वस्य प्रतिबन्धकः गुणः महत्त्वम् इति वक्तुं शक्यते, विरोधी वर्तते। कथं विरोधित्वं ज्ञायते इति चेत् यत् अणु वर्तते तद् महत् न भवितुम् अर्हति, यद् महदस्ति तद् अणुः न भवितुम् अर्हति। अतः महत्त्वम् अणुत्वस्य विरोधी, अणुत्वं महत्त्वस्य विरोधी इति तु वक्तव्यम्। तर्हि पूर्वपक्षी एवं वदति, भोः, त्र्यणुके महत्त्वम् इति विरोधी गुणः वर्तते, विरोधी गुणेन प्रतिबन्धः क्रियते इत्यतः द्व्यणुकगत अणुत्वं त्र्यणुके अणुत्वान्तरं न उत्पादयति महत्त्वस्य विरोधी गुणस्य सत्त्वात्। एवं भवद्भिः नाम वेदान्तिभिः वक्तुं नैव शक्यते, यतो हि जगति चैतन्यस्य विरोधी कश्चन गुणः वर्तते इति वक्तुं नैव शक्यते। तत्र विरोधी गुणः यदि नास्ति तर्हि चैतन्यं किमर्थं स्वसृष्टौ चैतन्यान्तरं नोत्पादयति, जगति चैतन्यान्तरं नोत्पादयति? यतः नोत्पादयति इति चेत्, कुतः नोत्पादयति इति चेत् तत्र कारणमेव, उपादानकारणमेव चैतन्यं नास्ति इति रीत्या पूर्वपक्षिणः वदन्ति। एवमेव भवता नाम वेदान्तिना यदि सृज्यमान प्रपञ्चे अचैतन्यम् अथवा चैतन्याभावः इति विरोधी गुणस्य सत्त्वादेव चैतन्य विशिष्टस्य कारणस्य स्वसजातीय गुणान्तरारम्भकत्वं नास्ति इति वदति, तदा कश्चन दोषः वर्तते। किमर्थम्? अचैतन्यं नाम किं? चैतन्याभावः। अभावः इति गुणान्तरं नास्ति, एवम् अभावः इति एकः विरोधी इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। इत्येवं रीत्या मम मते नाम तार्किकाणां मते महत्त्वरूपप्रतिबन्धकगुणस्य सत्त्वात् द्व्यणुकम् अणुत्वान्तरं नोत्पादयति इति समाधानमस्ति। भवतां पक्षे तु, वेदान्तिनां पक्षे तु समाधानं नास्ति। अतः जगतः उपादानकारणं ब्रह्म न भवितुमर्हति इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। इदानीं सिद्धान्ती वदति, भोः, अहं यद्यपि तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन महत्त्वमिति विरोधगुणः वर्तते इत्यत एव द्व्यणुकं स्वसजातीयगुणान्तरं नोत्पादयति इति स्वीकरोमि, तथापि तत्र द्व्यणुकगत अणुत्वस्य अनारम्भकत्वं नाम अकारणत्वम् इति वर्तते खलु। अनारम्भकत्वं किञ्चित् उत्पादना सामर्थ्यराहित्यं यद् वर्तते तदेव चैतन्येऽपि वर्तते। ब्रह्मैव जगतः उपादानकारणं, तत्र चैतन्यम् इति कश्चन गुणः वर्तते, किन्तु तस्य अनारम्भकत्वं वर्तते इति वक्तुं शक्यते खलु। यथा वा भवताम् अणोः पारिमाण्डल्यस्य नाम पारिमाण्डल्यं नाम अणुत्वस्य अनारम्भकत्वं, तथैव मम चैतन्यस्यापि अनारम्भकत्वमस्तु इति सिद्धान्ती समाधानं वदति। एवमेव भवता किमुक्तं? द्व्यणुके परिमाणान्तरेण आक्रान्तत्वात् नाम इदानीं पश्यन्तु, द्व्यणुकात् त्रिणुकम् उत्पन्नं, त्रिणुके किं परिमाणमासीत्? त्रिणुके महत्त्वपरिमाणमासीत्। महत्त्वरूपपरिमाणान्तरेण आक्रान्तत्वात् द्व्यणुकं
स्वसजातीय गुणान्तरम् अणुत्वं त्रेणुके नोत्पादयति इति भवता उक्तं खलु। किन्तु त्र्यणुके यावत्पर्यन्तं महत्त्वं नोत्पन्नं तावत्पर्यन्तं तु अस्य अवकाशः आसीत् खलु द्वेणुकस्य स्वसजातीय गुणान्तर आरम्भार्थं किन्तु न आरब्धं। तस्य कः अर्थः? परिमाणान्तरस्य आरम्भात् पूर्वं तु अवकाशः आसीत् किन्तु न आरब्धं, नाम अस्य स्वभावः वर्तते। द्वेणुकस्य अयं स्वभावः यत् द्वेणुकम् अणुत्वरूप स्वगत गुणः यः वर्तते तत् सजातीयमेव गुणान्तरं त्रेणुके न आरभते। तथैव चैतन्यमपि स्वगत चैतन्यात्मकः गुणः वर्तते चेदपि सः प्रपञ्चे तद् न आरभते, तस्य स्वभावः वर्तते इति मया वक्तुं शक्यते। तर्हि पूर्वपक्षी अत्र अन्यत् किमपि वदति, भोः द्वेणुकगत परिमाणं यदस्ति तत् व्यग्रं, व्यग्रं नाम ऑक्युपाइड इति वदति खलु आङ्ग्लभाषायाम्, इट् इस् ऑक्युपाइड डूइंग अनदर वर्क इति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते। तत्र द्वेणुकम् अन्यत् कार्यं कर्तुं व्यग्रं वर्तते। किं कार्यं कर्तुं व्यग्रमस्ति द्वेणुकगत अणुत्वम् इति चेत् त्र्यणुके महत् परिमाणम् उत्पादयितुं व्यग्रमासीत्, अतः न उत्पादितं, किन्तु प्रपञ्चे तथा नास्ति खलु इति वदति। तर्हि तस्य समाधानतया भाष्यकाराः एवं वदन्ति, कारणबहुत्वात् कारणमहत्वात् प्रचय विशेषाच्च महत् तद्विपरीतमणु एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते इति सूत्रत्रयं वैशेषिकसूत्रेष्वेव लभ्यते। तत्र च एवम् उक्तं त्र्यणुकगत महत्त्वं प्रति अन्यान्येव कारणानि। कानि कानि कारणानि इति चेत् अवयवानां बहुत्वम्, अवयवस्य महत्त्वम् इत्येवं रीत्या अन्यान्येव कारणानि उक्तानि, न तु द्वेणुकगत अणुत्वस्य कारणत्वम् उक्तम्। अतः भवदुक्तरीत्या द्वेणुकगत अणुत्वं व्यग्रमासीत्, अन्यत् कार्यमेव कुर्वदासीत्, अतः नोत्पादितम् इति युक्तिः सम्यक् नास्त्येव। भवतामेव तत्र क्षतिः वर्तते, भवतां प्रक्रियायामेव दोषः वर्तते। अतः द्वेणुकस्य यथा वा स्वभावः स्वगत अणुत्व सजातीय परिमाणान्तरं त्रेणुके नोत्पादयति, तथैव चैतन्यस्यापि अयं स्वभावः स्वगत चैतन्यात्मक गुणान्तरं स्वकार्यभूत प्रपञ्चे नोत्पादयति। अतः अस्माकं पक्षे दोषः नास्ति इति सिद्धान्ति सम्यक् उपपादयति। एवं सिद्धान्ति अन्यदपि कारणं, समीचीनमेकं कारणं दर्शयति, यत् संयोगात् द्रव्यस्योत्पत्तिर्भवति इति भवद्भिः अङ्गीक्रियते। मया आदौ उपोद्घाते तेषां प्रक्रिया उक्ता। क्रिया, क्रियातः विभागः, विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः, ततः द्रव्योत्पत्तिः। तर्हि तत्र किमस्ति? संयोगात् द्रव्योत्पत्तिः इति वर्तते एव खलु। नाम कपालद्वय संयोगात् कपाल घटरूपद्रव्यस्योत्पत्तिः। तर्हि संयोगः एकः गुणः, द्रव्यम् इति विजातीयं। तर्हि संयोगात्मकेन गुणेन विजातीयस्य द्रव्यस्य यथा वा उत्पत्तिः, तथैव प्रकृतेऽपि चैतन्य विशिष्टेन चेतनेन जडस्य प्रपञ्चस्यापि उत्पत्तिः संभवति। तर्हि विलक्षणेन विलक्षणस्योत्पत्तिः संभवति। अतः अस्माकम् उपरि तार्किकैः यः दोषः उपस्थापितः सः सम्यक् नास्ति इति वदन्ति। तर्हि अत्र पूर्वपक्षी किञ्चित् छलेन नाम डीवियेशन् कर्तुं, नाम मार्ग अन्यत्रैव वादस्य प्रसारणं भवतु इति रीत्या सः एवं वदति, भोः अस्माभिः अत्र विचारः क्रियते, किं चेतनं परं ब्रह्म जगतः कारणं वा न वा इत्यत्र। तत्र परं ब्रह्म इति द्रव्यं, द्रव्यस्य कारणत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारे क्रियमाणे
भवता गुणस्य उदाहरणं दत्तं तत् कथं संगच्छते गुणस्य उदाहरणत्वं कथं वक्तुं शक्यते संयोगात्मकात् गुणात् द्रव्यम् उत्पद्यते खलु इति भवद्भिः कथम् उदाहरणं दीयते इति चेत् भोः भवता एतत् केवलम् इतः ग्राह्यं यत् विजातीयेन विजातीयस्योत्पत्तिर्भवति इत्यत्रैव संयोगात् द्रव्यस्योत्पत्तिः इत्युदाहरणं न तु गुणेन द्रव्यस्योत्पत्तिः इति वा द्रव्येण द्रव्यस्योत्पत्तिः इति वा इत्यत्र इति वदति। एवमेव अस्य उपष्टम्भकतया भवद्भिः नाम तार्किकैरेव एकत्र एवम् उक्तं भवद्भिरेव गुणः द्रव्यस्य उदाहरणम् अथवा द्रव्यं गुणस्य उदाहरणं भवितुमर्हति इति भवद्भिरुक्तम्। अहं तदपि एकवारं भवतां पुरस्सरः भवतां पुरतः उपस्थापयामि इति भाष्यकाराः उपस्थापयन्ति। तर्हि इदमपि एतैः भाष्यकारैः भगवत्पादाचार्यैः वैशेषिकसूत्रेभ्यः एव स्वीकृतं। तर्हि भवदीयपन्थायाम् अपि पथि अपि भवदीयपथि अपि एतादृशरीत्या द्रव्यस्य कृते गुणस्य उदाहरणं गृहीतमेव वर्तते। कुत्र गृहीतम् इति चेत् वैशेषिकैः एवमुच्यते अस्माकं यद् शरीरं वर्तते तत् पाञ्चभौतिकं नास्ति किन्तु पार्थिवमेव इति उच्यते। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति खलु तत्र पञ्चभूतानि नाम पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश रूपाणि वर्तन्ते। वेदान्तिनस्तु एवं वदन्ति शरीरं पाञ्चभौतिकं शरीरे पञ्चभूतसम्बद्धम् अस्ति इति। किन्तु तार्किकाः एवं वदन्ति भोः शरीरं पाञ्चभौतिकं चेत् शरीरस्य प्रत्यक्षमेव न स्यात् इति। तर्हि शरीरमिदानीम् अस्माकं दार्ष्टान्तिकं जातं। तस्य दृष्टान्तः कः इति चेत् कश्चन संयोगः। अहम् एकवारं सूत्रम् उक्त्वा तस्य अर्थमपि उक्त्वा कथमेतैः शरीररूपस्य द्रव्यस्य संयोगात्मकस्य गुणस्य दृष्टान्तत्वम् उक्तम् इति वदामि। प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणाम् अप्रत्यक्षत्वात् संयोगस्य पंचात्मकं न विद्यते इति सूत्रम्। अस्य अयम् अभिप्रायः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षयोः भूम्याकाशयोः यः संयोगः भूमेः एवं आकाशस्य च संयोगः वर्तते इति सर्वैः अंगीकार्यमेव। भूमिः नाम पृथिवी, तस्य एवं आकाशस्य, आकाशः नाम स्पेस इति आङ्ग्लभाषायाम् ईथर्, अनयोर्मध्ये कश्चन संयोगः भवत्येव। संयोगः नाम कंजंक्शन आङ्ग्लभाषायाम्। अयञ्च संयोगः कुत्र वर्तते इति पृष्टे समवायसम्बन्धेन भूमौ अपि अस्ति आकाशेऽपि अस्ति इति वक्तव्यम्। अयञ्च संयोगः भूम्याकाशयोः संयोगः चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं शक्यते वा इति पृष्टे न द्रष्टुं शक्यते। तर्हि भूम्याकाशयोः संयोगः प्रत्यक्ष अनर्हः। भूम्याकाशयोः संयोगः कथं वर्तते? प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोर्मध्ये संयोगः वर्तते। तर्हि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोः मध्ये समवायसम्बन्धेन विद्यमानस्य अप्रत्यक्षत्वम् इति सिद्धम्। तथैव यदि भवद्भिः वेदान्तिभिः शरीरं पाञ्चभौतिकमित्यङ्गीक्रियते, पाञ्चभौतिकत्वम् इत्यस्यापि अयमेव अर्थः पञ्चभूतनिर्मितत्वम्। पञ्चभूतानि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षानि, पञ्चसु भूतेषु चत्वारि भूतानि प्रत्यक्षानि नाम प्रत्यक्षतया मया ज्ञातुं शक्यते। मया पृथिवी ज्ञातुं शक्यते प्रत्यक्षेण इन्द्रियेण, जलं तेजः वायुः अपि ज्ञातुं शक्यः, किन्तु आकाशः प्रत्यक्षेण नाम साक्षात् चक्षुरिन्द्रियेण वा अन्यैरिन्द्रियैर्वा ज्ञातुं नैव शक्यते। आकाशस्तु अनुमेयः भवति। तर्हि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षत्वम् इति भूम्याकाशयोः यथा अस्ति तथा पञ्चभूतानामपि अस्ति। तर्हि यदि शरीरं पाञ्चभौतिकमित्युच्यते, पञ्चभूतनिर्मितमिति वक्तव्यं, तर्हि शरीरस्य अवयवः कः? पञ्चभूतानि इति वक्तव्यं। तर्हि पञ्चभूतेषु समवायसम्बन्धेन विद्यमानं शरीरमपि अतीन्द्रियं स्यात्, इन्द्रियवेद्यं न स्यात्।
किंतु शरीरं तु मया इंद्रियेण ग्रहीतुं शक्यते, मया द्रष्टुं शक्यते शरीरम् इत्यतः तत् पांचभौतिकं नास्ति इति सूत्रस्य अर्थः। अस्मिन् सूत्रे यथा वा शरीरं दार्ष्टान्तिकम् आसीत्, भूम्याकाशयोः संयोगः दृष्टान्तः आसीत्, तथैव प्रकृतेऽपि मया संयोगेन द्रव्यं नोत्पद्यते इत्यत्रापि स्वीक्रियते। तथा च यद्यपि दार्ष्टान्तिकं द्रव्यं तथापि मया दृष्टान्तः गुणः स्वीकर्तुं शक्यः इति दृष्टान्तपुरस्सरं भगवत्पादाचार्यैः सम्यक् निरूपितं वर्तते। अनेन अस्य अधिकरणस्य समाप्तिर्भवति। समाप्तौ च समाधानम् एवमस्ति। भोः तार्किकः, हे तार्किक, भवद्भिः उत्थापितः यः दोषः वर्तते, कः दोषः आसीत्? यदि इदं प्रपञ्चं सर्वमपि परमात्मनः एव सकाशात् उत्पन्नं, परमात्मैव अस्य प्रपञ्चस्य, परमात्मा एव अस्य प्रपञ्चस्य उपादानकारणम् इति स्वीक्रियते भवद्भिः, तर्हि परमात्मनि विद्यमानं चैतन्यमेव जगति अपि भासेत, जगति उत्पद्येत, तन्नास्ति इत्यतः जगतः कारणं परमात्मा न इति यद् भवद्भिरुक्तं तत् सम्यग् नास्ति। भवतामेव मते यथा वा अणुत्व ह्रस्वत्व विशिष्टेन द्व्यणुकेन दीर्घत्व महत्व विशिष्टस्य त्र्यसरेणोः त्र्यणुकस्य उत्पत्तिर्भवति, तथैव प्रकृते चैतन्य विशिष्टेन ब्रह्मणा जडत्व विशिष्टस्य प्रपंचस्य उत्पत्तिः क्रियते स्वभावात् इति उक्त्वा अत्र विरामः क्रियते। Now I shall just summarize what is the meaning of this entire adhikaranam. So first of all, we have to understand that this adhikaranam is situated in the second chapter of Brahmasutras. And the Brahmasutras are having 4 chapters which are called as Adhyayas, and each and every chapter has again 4 parts which are called as Padas. So this Adhikaranam is situated in the second chapter and second Pada, and it is the second Adhikaranam also. So this Adhikarana is a Swapaksha Dosha Nirakarana Adhikarana, which means that the contradictions which were placed by the Purvapakshi is being answered in this Adhikarana. That is what Swapaksha Dosha Nirakarana means. And before we enter into the actual content of the Adhikarana, we have to understand what is Adhikarana. Adhikarana has 6 components, which are Vishaya, which means topic, Vishaya or Samshaya, which is a doubt, Purvapaksha, which is the contradicting Paksha, Siddhanta, the actual Siddhanta, and also the Prayojanam. Prayojanam is the purpose, and Sangati. So what is the relationship between the Purva Adhikarana and the present Adhikarana? So here I shall start with what is the Sangati. What is the relationship? In the Purva Adhikarana, there was also a doubt whether this manifestation or this creation is from Prakriti or Chetana. Chetana means Parabrahma. And they have told that it is not from Prakriti. If it was from Prakriti, the entire creation should also have the traits of Prakriti, but we cannot find the traits of Prakriti like Sukha, Dukkha and Moha. Hence, this is not the creation of Prakriti. That is what they told. In the same way, in this Adhikarana also, we are refuting in the same manner. Hence, we have this Drishtanta Sangati. So both have similarities. So because of the similarity, we are starting this Adhikarana here. That is the Sangati. And after that, what is the content of this Adhikarana? So the content of this Adhikarana is that Parabrahma is the creator of this entire universe. That is the Vishaya. And the Samshaya is that in Tarka, according to Tarka philosophy, there are 3 kinds of causes which are called as Samavayi Karana, Asamavayi Karana and Nimitta Karana.
So the Samavaya Karana is the material cause. So this Samavaya Karana will actually produce similar qualities in its creation also. For example, if I am creating a cloth, I use thread. So the color of the thread is creating similar colors in the cloth. So this is the general understanding. So the samshaya is that whether this general understanding, which is called as the nyaya, is eternal or not. Is it applicable everywhere or not? Okay, that is the samshaya. And the Purva Paksha says that it is eternal, it is applicable everywhere. That is why Parabrahma is not the creator. Why? Parabrahma has the trait of being Chetana. Chetana is response. We can one meaning of Chaitanya can be response also. So Chaitanya has response, but it is not been reflected in his creation. Not everything is responding around me. My table is not responding. My book is not responding. Hence, this Chetana, responding entity called Chaitanya or Parabrahma, is not the creator, is the Purva Paksha. And the Siddhanta says that the Nyaya which you told, Karana Guna Prakrama Nyaya, that is not eternal. It has some inapplicability in your own process, where you are saying that this entire universe is created from Paramanus, but some traits of Paramanus are not creating similar traits in its creation, like a Dvyanuka, which has Anutvam and Haraswatvam, is not creating Anutva Haraswatva Vishishta Triyanuka. Hence, what you say is not eternal. Hence, Paramatma is the creator of this entire universe. This is a glimpse of the total Adhikarana. So when we go into the details, the sutram is something like this: Mahad Dirghavadva Hrasva Parimandalabhyam. So, as I told just now, according to Tarka's view, the entire universe is created by Paramanus. Paramanu means that entity which can't be divided further, that is called as Paramanu. And these Paramanus have a character called Paramanutvam and Paramahraswatvam. So whenever we talk about measurement, how many kinds of measurements we have, this measurement or shape is called as Parimanam in Tarka. And this is of 4 types, which are called Anu, Mahat, Dirgha and Hrasva. And there are some varieties in these also: Parama Mahatvam, Parama Anutvam, Parama Dirghatvam, Parama Hraswatvam, so on and so forth. So according to this, there are atoms or Paramanus which can't be divided further. And because of the movement in these Paramanus, we create Dvyanukas. Dvyanukas are the byproduct of Paramanus. When 2 Paramanus conjunct, they create a Dvyanuka. And when 3 Dvyanukas are conjuncting or joining together, then it is called as Triyanuka. And the entire creation is being done like this because of the conjunction between all these parts. So when you say that a white thread, okay, the white color in the thread is creating the white color in the cloth, and you are saying that this nyaya is eternal, but we can see some inapplicability in this nyaya in your own process. When you are saying that Paramanutva Paramahrasvatva Vishishta Paramanuhu Dvenukam Utpadayati, which means that Paramanutva and Paramahrasvatva are the 2 qualities, and when a Paramanu is creating a Dvenuka, these 2 qualities are not proceeding or not creating similar qualities in the Dvenuka. If and all Dvenuka was also Paramanutva and Paramahrasvatva Vishishta, I couldn't see Triyanuka. And in your own Shastra, you are saying that
the smallest particle which I can see is a Trianuka. And to perceive anything, any dravya, you need to have that Mahatva. Okay. So, some of your qualities, some of the qualities are not creating similar qualities in its creation. In the same way, my Chetana, Chaitanya Parabrahma is also not creating Chaitanyam in his creation. So that is the answer. So this is the Siddhanti. So Siddhanti is saying that the Nyaya which you told is not eternal. It is not applicable sometimes. Hence, the logic which you have showed is not true. Hence, there will we can prove that Chaitanya or the Parabrahma itself is the material cause of this entire universe. Okay, did you understand till now? Do you have any questions? Because hereafter there is one more Purvapaksha and I want to answer and talk about that Purvapaksha also. I think you proceed. Yes. I think you proceed, please. Yeah. So, after this, the Purvapaksha again arises. So, the Purvapaksha is saying that in the creation, see, Dvyanuka is creating Trianuka. So, here, the cause is Dvyanuka and the effect is Trianuka. So, there is a contradictory value or contradictory quality which is stopping the Dvyanuka's quality to create similar quality in the effect. Okay. For example, here the effect is Trianuka. So what is the quality that the Trianuka has? The quality is called as Mahatva. So this Mahatva is a contradictory quality which is stopping Anutva, which is present in the cause, which is Dvyanuka, and it is not allowing Anutvam to create one another Anutvam in the Trianuka. Hence, my Nyaya is eternal. But here it is a very different condition where I have contradiction, contradictory value or contradictory quality. In the same way, there is no contradictory quality in your creation. So when we come back to this Parabrahma and Jagat, Jagat is the effect and Parabrahma is the cause. Parabrahma has Chaitanya and the Jagat or the Prapancha or this universe don't have Chaitanya. So here there is no contradictory quality to stop Chaitanya to create Chaitanya in the creation, in the universe. But it is not reflecting. Which we can prove that because it is not reflecting, even though there is no contradictory quality, Chaitanya is not the material cause of this prapancha. The material cause is different. That's what the Purvapaksha is saying. And the Siddhanta is telling that even though you can show a contradictory quality in your own example, but the inefficiency of Anutva to create Mahatva in the Trianuka is where we are drawing the example. Like your Anutva is inefficient to create another Anutva in the Trianuka. In the same way, my Chaitanya is inefficient. Anarambhaka, they use the word. Inefficiency is not the right word, but I don't know the similar another English word, so I am using inefficiency. So your Chaitanya is inefficient to create another Chaitanya in the universe, but Chaitanya itself is the Karana. So this is the Samadhana or the answer what the Siddhanta is saying. In the same way, the Siddhanta is also saying one more thing. Before
Mahatva is being created in the Triyanuka, there is some gap. So what happens? First there is Anutva in the Dvenuka, and after that, after some conjunction, these Dvenukas are becoming Triyanukas. So before Triyanuka is creating a Mahatvam in it, there is some time for Anutva to create another Anutva in the Triyanuka, but it is not creating, which means that the Nyaya which you are telling is not eternal. So sometimes even though the cause has Anutva, it is not creating another Anutva in the effect. Hence, the Nyaya which you are exemplifying or giving as an example is not right. Number one. And another thing, if you would say that the Anutva in the cause has another work, it is occupied in doing another work. For example, if right now I am occupied in doing this Vakyartha, I couldn't actually travel to my university right now. So when somebody is doing another work, he cannot do one another work. In the same way, my Anutva in the Dvenuka is very busy creating Mahatva in the Triyanuka. Hence, it couldn't create another Anutva in the Triyanuka. That is the logic shown by the Purvapakshi. And the Siddhanti says, hey, you are actually doing Swavyagata, means you are not following your own process. What is your own process? In Vaisheshika Sutra, Kanada Maharshi says that Karana Bahutvat, Karana Mahatvat, Prachaya Visheshacha Mahat, Tad Viparita Manu, Etena Dirghatva Hrasvatve Vyakhyate, which means that the cause of Mahatva in Triyanuka are different. It's not Anutva. It is because of the many parts. Mahatva in the part or Bahulatva. Bahulatva means being many. Bahulatva in the parts, that is creating the Mahatva in the Triyanuka. So the Triyanuka's parts means Dvyanukam. So if there are many Dvyanukas, then only you can create a Triyanuka. Hence, there are different many other reasons than what you are showing. Hence, the logic you have shown is not right. Hence, Chaitanya is the Karanam. Chaitanya is the cause of this entire creation. And Siddhanti is also showing one another example, like because of the conjunction between two entities, two dravyas, a new entity is being created. Like two entities called Kapalas are joining together and creating another entity called Ghata. Ghata is a pot. So conjunction is different and Dravya is different. They both are into different classifications. Sanyoga is a guna and the output is a Dravya. So a different Vijatiya can create another Vijatiya. Then it proves that the cause and the effect should not be the same type every time. It can be different also. So according to this example, I can prove that Chaitanya can be the cause of Jada. Chaitanya is a different Vijatiya and Jada is also different. It is also Vijatiya. So a cause can be different or Vijatiya from an effect. In the same way, I have this example for you. Now, the Purvapakshi tries to deviate the debate by just showing a very petty example that how can you show a guna or a quality as an example for a dravya? Because the debate is upon whether the Chetana is a dravya. Chetana is the cause of this universe or not. And then you are giving an example of a guna. How can it be possible? Then the Sutrakara is the Bhagavatpada Acharya, gives an example that we can take different Vijatiya examples to prove our point. Whenever we are showing an example, it doesn't match everything
but there should be some similarity. That's it. So there is a sutra in the Vaisheshika Sutra itself, Pratyaksha Pratyakshanam Pratyakshatva Apratyakshatvat Sanyogasya Panchatmakam Navidyate. So in this sutra, the Kanada Maharshi is trying to prove that body is not Panchabhautika, or not, a body is not created by 5 elements. Because the Vedantis take that body is created by 5 elements, and the Vaisheshikas take that it is created by only earth, only Prithvi. So he is giving an example. So Pratyaksha Pratyakshayoho. Pratyaksha means which you can perceive with your eyes. Apratyaksha means which you can't perceive with your sensory organs. So Bhumi and Akasha. Bhumi is earth and Akasha is the space. The conjunction is Bhumi Akasha Sanyoga. So Bhumi is a Pratyaksha entity which you can perceive. Akasha is a Apratyaksha entity which you can't perceive. So the conjunction between perceivable and unperceivable is not perceivable. You cannot perceive the conjunction between a perceivable entity and an unperceivable entity like the Sanyoga between the Bhumi and Akasha. In the same way, if you say that this body is created by Panchabhutas, then you have to say that body's parts are Panchabhutas. So these Panchabhutas are also Pratyaksha and Apratyaksha. In these Panchabhutas, Prithivya Tejo Vayu are perceivables and Akasha is not perceivable. Okay, then if the body is made up of all these things, the body should not also be perceived, but your body is being perceived. Hence, your body is not made up of Panchabhutas, but it is only made up of Prithvi. That is the logic shown by Kanada Maharshi himself in his sutras, Vaisheshika Sutras. So here, the Darshtantika is a body, which is a Dravya, and the Drishtanta is a Sanyoga, which is a Guna. So here, the example and the exemplified are of different categories. In the same way, I am also giving exemplified and the example of different categories. What is the example? In my case means the Siddhanti's case was, because of conjunction between 2 different dravyas, a new dravya is being created, and this conjunction is a guna, and that guna is an example, and the Darshtantika is a dravya. So I can give example of different classifications and prove only the similarity that we have to mind. Hence the Siddhanti is saying that according to all these logics I have shown, and I have also taken these logics from your own sutras. Hence, by going through all these things, we confirm that Chaitanya is the inherent material of this entire universe. So that is how Bhagavadpada Sri Shankaracharya supports that Chaitanya is the creator of this entire universe. Now I am open for questions. Do you have any question? I have one question. Yes. Vedante Purushasya Angushta Matratvam Uktam. Tatra Angushta Matratvad Purushasya Anutvam Va Rasvatvam Va Dirghatvam Va Mahatvam Va Swikaraniyam Ityasya Ko Nirnayaha. Etasmin Angushta Matratve Anutvam Rasatvam Dirghatvam Mahatvadayo Gunaha Katham Andar Bhavati. So I can answer this in English also. Oh yeah, sure, because it will be useful for all others also. Yeah, the question is that Purusha is being described as a Angushta Matra. Angushta is your thumb. Yeah. So it is being described as he has the shape of a thumb inside your heart. But how can the Purusha be everywhere? Okay, the measurement of Purusha, how can it happen? But actually in this Adhikarana, they are not talking about the measurement or the shape of Purusha, number one. So it's not totally related, but I can answer this.
So when we are telling that Purusha's measurement is Angushta Matra, it doesn't mean that he is not occupying this entire universe. He is also inside yourself and outside yourself. He is everywhere. So that is the answer for Arvind Ayarji's question. But here we are talking about the measurement or shape of the Paramanu. And the focus is on the logic what is shown by the Tarkikas, and what is the similarity that we can draw. So that is the difference. One viewer wants the contact details for you if she has got any questions. Okay, I can type my email ID jam.narayana@gmail.com is my email ID. You can always contact me through this. Is it possible to write down, or I will get it from? I have written that, sir. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. So I have one question. Yes, sir. Not directly related to the topic, but the Nyaya Shastra in the traditional setup to study before studying Vedanta, the Nyaya Shastra is usually studied. So can you highlight the importance of Nyaya Shastra to understand Vedanta? Yes, sure. So we have to know this one-liner. Kanadam paniniyancha sarvashastropakarakam. This is the line. And so all other shastras you can only understand. Okay. There is another question in the chat box. I will answer. They cannot see my. Okay. 1 minute. I will answer Nitinji's question also. So to understand Vedanta, you have to understand some grammar, Sanskrit grammar, which is called Paniniya, because it is created by Panini. And Kanada. Kanada is the Rishi who created Vaisheshika Sutram, and Kanadam means the study which is developed by Kanada Maharshi. So without understanding logic and grammar, you cannot understand any other Shastras. That's what it is saying. So I will now answer what Nitinji was asking. So what is the prominence of Tarka Shastra to understand Vedanta? So to understand that, we have to understand what are the ingredients of Nyaya Shastra or Tarka Shastra. Tarka Shastra has two different names, Nyaya, Navyanyaya and Tarka. These all come under into Tarka Shastra only. So this Tarka Shastra is actually giving a worldview towards everything we are perceiving, we are dealing, we are transacting right now, giving a worldview. It is also talking about the language, how a language is used to communicate, what are the processes involved. And it is also giving us the tools to validate a knowledge, whether this knowledge which I am getting or knowing something, whether it is true or not, what are the means of knowledge. And it is also giving you the ability to differ and even win over your opponents. Okay, all these things are taught in Nyaya. So without being trained in all these traits, it is very difficult for you to understand Vedanta or to debate the concepts of Vedanta with others. And all these concepts are used in the Vedanta Granthas. For example, Vedanta is also divided into two, Paurushaya and Apaurushaya. So the Upanishad part can be taken as Apaurushaya, which is not written, which came down from our drashtas. But all other Granthas are written. They all are Paurushayas. So all these Paurushayas are written by some or other authors. They all followed the principles of Tarka to actually put forth their logic. We have seen this Adhikarana. In this Adhikarana also, there are a lot of aspects of Tarka. Without understanding some aspects of Tarka, we cannot even understand the Sanskrit which is written in that Bhashya. So
to understand what is written and to understand the style and theme of writing a commentary in Vedanta, you have to know what is Tarka, being trained in Tarka. So that is how Tarka is very prominent. Can you please repeat that one line? Kanada Paniniyam. Kanadam Paniniyancha Sarva Shastropakarakam. Sarva Shastropakarakam. Great, very nice, very good. I think we are done with the questions. Thank you very much for all this lecture and explanations. It was fantastic. Very good. Thank you, sir. Namaste. Dandavat to you. On behalf of all the viewers, I offer Sashtang Dandavat. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. In the evening, we have one more beautiful lecture, How Technology Can Help or Hinder the Vedanta Pursuit by Swamini Brahma Pradnyananda Ji.